So Röntgen named his discovery as X-ray because X refers to unknown nature and properties of such rays. And till now, in some countries, like in Sweden, when I practice there, they don't say X-ray or radiograph. They say Röntgen. So in some area, when you say radiology, they say Röntgenology. So both of them are synonyms. So Röntgen came from the scientist. So first radiograph of human body was from of the hand of Röntgen wife. فهنا عادة أنه خطية أول واحد جرب على الإكس راي رونجن يعني هو جربها على إيد زوجته. فدائما هم المضحيات مثل ما يقولون. والإكس راي first discovering of X-ray إنه كمية الإكس راي and the dose of X-ray was so high, maybe one this hand X-ray for Röntgen's wife nowadays مثلا تعادل أكثر من 5-6 CT scans. يعني it was so harmful, but at the beginning they didn't know the harmful and the effect of radiation. That's why many of other dentists at the beginning of this discovery, when they use it in the field of dentistry, like shortly after the announcement of discovery of X-ray in 1895, a German dentist, Otto Wolkoff, made the first dental radiograph. And this scientist applied this on himself, on his hand, and he took many X-rays, and he suffered from many burning and many hazards of X-ray. And later on, other dentists, when they use it on their hands, they get many troubles. يعني جربوها على نفسهم، جربوها على أصدقائهم، لأنه الإكس-راي ما كانوا يعرفون كمية الإكس-راي والهزار، فإنه عرضوا نفسهم وزملائهم إلى أخطار جسيمة أدت إلى وفاة قسم منهم، إلى إصابتهم بالسرطانات، إلى ميوتيشن، إلى many other problems. هسه دا نشوف إنه إحنا قسم العملي، لأنه احتمال ماكو مرضى إنه نتيجة التطبيق إنه كل واحد راح يكون عنده requirement يسوي periapical على المريض أو على نفسه وصديق على صديقه. دائما دا أشوف هذا غلط. نحاول ويا العمادة إنه طلب التقديم إنه مستعجلا من العام إنه يسوون أكو مانيكان خاص، يعني هيد وفينجر مانيكان خاص للإكس راي، الانتراورال إكس راي. فإذا يشتروه بسرعة نقدر هذا نخليه بالقسم. الطلاب من يجون يتعلمون بدل ما ياخذ إكس راي على صديقه على غير واحد، على المريض إذا في إنديكيشن مو مشكلة، بس إذا على صديقه وعلى نفسه يعني قانونيا وعالميا illegal. بس نحاول نمشي قدر الإمكان إنه إلى أن يجي هذا الجسم. فحاولوا حتى من تاخذون إكس راي تسوون تنسيق ويا بقية الأقسام. إذا أكو مريض already بقسم الأوبراتيف، قسم البيدودونتيك، وقسم السيرجري، إذا أكو really indication for X-ray I will be thankful خاطر تتعلمون the right use of X-ray. not just إنه أريد أتعلم الطريقة، أريد أتعلم التكنيك، يلا خل أخذ على نفسي على صديقي على غيري، وبعدين احتمال الفيرست ترايل ما تطلع صح، يطلع كونكر، يطلع شورتج، يطلع elongation، يطلع ما ينطي diagnosis، أظل أعيد مرتين ثلاثة. However, this X-ray, the dose is low, but it's still harmful. Okay? So this is just a highlighting in the history of dental radiography when it starts from 1895 by discovery of X-ray by Röntgen, and then later on first dental radiograph, and then first dental radiograph in the United States and the other, until the 2000 and the promotion and the introduction and doing new things is continuing until now. It's this one I got it from a textbook. It's until 2000. Now we are in 2020, so much more than this. This is just for your information. لا تخافوا، أنا ما راح أجيبها بالامتحان الناس تقولون تدرخون السنين ومنو سوى ومنو ما سوى. This is just for your information to see how this discovery started and how they used it in the future to make many other things based from the first discovery of X-ray. So let's start. Is there any question?
بس لا تصير هوسة وبلبلة. إذا لحد الآن everything going okay, so we will continue. Nothing. Okay. So there are some basic terminology you should be aware of these, and يعني تحاولون تعرفون هاي الترمينولوجي راح تسمعوها مرات عدة بحياتكم العملية بصف رابع خامس من تصيرون أطباء إن شاء الله بالمستقبل، ومن تقرون أبحاث من تشوفون راح تجي قدامكم هاي الترمينولوجي، فلازم واحد يعني يكون يعرف. What's radiation? So radiation is a form of energy carried by waves or a stream of particles. So this is the definition of radiation. X radiation is a high energy radiation produced by a collision of a beam of electrons with a metal target in an X-ray tube. So X radiation, the production of X-ray radiation should be produced in an X-ray tube, and in the future, next lecture or after that, I will talk about dental X-ray and tube head and how this X-ray will be produced. As you say, a collision of a beam of electrons with a metal target in an X-ray tube. So this was X radiation as a general. X-ray, when it will be generated as an X-ray, a beam of energy that has the power to penetrate substances and record image shadows on photographic film or digital sensor, as you do for dental X-ray now. So you use this X-ray, a beam of energy, or beam حزمة من طاقة إنه that has power, that has قدرة to penetrate substance. Why you get the X-ray image or a radiograph, إنه after this X-ray beam penetrated the tooth, surrounding structures, bone, lamina dura, and everything, at the end it will give you the image. So after penetration يخترق الإكس-راي السبستانس like tooth surrounding structure. هاي بالنسبة للدنتال. بالنسبة للجنرال بون مثلا سكال، من يخترقها واكو فيلم بالجهة الثانية راح تطبع صورة الجزء المخترق على الفيلم، و this is what we call an X-ray, and this will help us for the diagnosis. Okay. Continuing, radiography. What is radiography? Radiography is the art and science of making radiograph by the exposure of film to X-ray. Until now, radiography إنه شيء شامل، يشمل dental radiograph، يشمل medical، يشمل الأشعة اللي تاخذوها هسه بالعملية الصغيرة يسمى dental radiography، والأشعة اللي ياخذوها chest X-ray، hand، skull، كلها تسمى أنه مثلا medical radiograph. So radiography من اسمه graphy يعني صورة طبع مستخدمين به الراديو الإكس-راي. The art and science of making radiographs by the exposure of film to X-rays. Just a radiograph, a two-dimensional representation of three-dimensional object. The tooth is not 2D, it's 3D. تعرفون السن ما هو اللي عنده بس ميزيا وديستال من يطلع الراديوغراف. عند اللابيال or buccal and lingual or palatal aspect. البون عندك البوكال or labial or and lingual or palatal plate. بس على الاكس راي راح يطلع لك 2D. ليش اكو 2D and 3D؟ هسه nowadays we have CBCT or CT scan، يطلع لك 3D representation، تطلع لك الصورة الحقيقية. بس بالاكس راي اللي هسه نستعملها الراديوغراف it's a two-dimensional representation of a three-dimensional object. That's why you need to know how to read radiograph. لأنه الصورة تنطي لك صورة ثنائية الأبعاد لجسم ثلاثي الأبعاد. Okay? Like this, a medical radiograph، تخلي إيدك مثلا بالنسبة للهاند X-ray give you a 2D
بس ما راح يعطيك مثلا، راح يعطي لك انه هذا مثلا البوينت فينجر او الثامب مثلا اني اذر بون، راح تشوف البون بس ما راح تشوفه ك 3 دي، راح تشوف انه just a 2D representation. This is the radiograph. Dental radiograph is a photographic image produced on an image receptor. الايمج ريسبتور هنا قصدنا يا اما الكونفشنال اكس راي اللي هسه تستعملوه انتم بالعملي، او ديجيتال اللي يستخدموه به سنسر ايذر سي سي دي او فوسفورس بلاي. احتمال اكثريتهم شايفين السنسر يخلي الفيلم داخل حلق المريض، الصوره قبل تطلع على الكمبيوتر، هذا يسمى ديجيتال. الكونفشنال هو هذا اللي تستخدموه انه الفيلم يحتاج لبروسيسنج، اكو هاي الماده البروسيسنج الديفلوبينج ماتيريالز الليكويد داخل هذا الفيلم اللي انتم تجيبوه اللي هو السيلف ديفلوبينج اكس رايز، فانه هذا يسمى كونفشنال. والثاني اثنيناتهم a photographic image produced on an image receptor by the passage of X-ray through teeth and related structure. شوف هذا اللي انه dental radiograph. فdental مخصصين specific for dental for tooth or teeth and related structure. This is an example of lower right X-ray giving like the first premolar, second premolar, first molar and second molar. Again, it's just giving you a two-dimensional image. نعرف انه كل سن عنده 4 اوجه، عنده ميزيال وديستال وليبيال اوربوكال انجول وباليتال، بس هنا منطيق بس ميزيال and distal. That's why it's a two-dimensional representation of three-dimensional object. Dental radiographer، ركزوا، dental radiographer any person who position, expose and process dental X-ray image receptor either photographic film as I said conventional or digital. فهسه انتم من تجون تاخذون X-ray راح يسموكم dental radiographer بغض النظر عن speciality. هو الوحش من تطبق عليه هذا الشيء the person who position، تخلي المريض وتخلي الفيلم داخل حلق المريض، تنطي انفورميشن وتعمل اكسبوجر انه تدوز على الدقمه وبعدين تسوي بروسيس للفيلم. فكل هاي العمليه من يسويها دنتال راديوغرافر. هنا بالعراق قليل عندنا دنتال راديوغرافر اللي رايحين انه معاهد خاصه انه بس يصير بالنهايه شو اسمه مساعد اشعه، انه بس ياخذ اشعه ما عليه بالانديكيشن نون انديكيشن، الطبيب اللي هو المسؤول. بس كل واحد سوى بوزيشن اكسبوز ان بروسيس دنتال اكس راي هو راح يسمى دنتال راديوغراف. ايفن الدنتست من يسوي هاي الخطوات يسمى دنتال راديوغراف. لكن هاي مثل ما اقول انفورشنتلي هنا بالعراق قوانيننا كلش ضعيفه وكلش قليله. بعدين راح ادوخكم بالقوانين العالميه خاطر على الاقل يكون عندكم معلومات شنو مسؤوليات الدنتال راديوغرافر، شنو مسؤوليات الدنتست، شنو مسؤوليات الاشخاص الموجودين بالقسم. هنا دائما تشوفوها تايهه، يعني يجي لك من ما مكمل جامعه وما مكمل دراسه يشتغل لك طبيب ويشتغل لك عامل، الى انه الطبيب يشتغل لك دنتال راديوغرافر. فماكو انه الجوب ديسكريبشن، بس لازم تعرف انه دنتال راديوغرافر هذا كلش مهم. اذا باشر عقبه جالك بالامتحان لازم تكتب انه a person who positions, expose and process dental X-ray، يعني 3 شغلات يسويها يسمى دنتال راديوغرافر. زين، الدنتست اللي يسوي ريفير تو اكس راي ما راح يسمى دنتال راديوغرافر اذا هو ما اخذ الاكس راي، غير واحد اخذه. كلير؟ راح شوي شوي نجي على الاشياء البورينج، انه اشياء الفيزيكس، لان لازم بالبدايه تعرفون كم شغله على الفيزيكس، بعدين ننطلق الى انه هاو تو بروديوس اكس راي، بعدين شوي شوي راح نجي على السبيسيفيكيشن اور كاركترستيك اوف اكس راي ويف، بعدين راح نجي انه هاو تو apply this in the medical field including dentistry. So راح تكون بسيطة هاي، حاولت قدر الإمكان أبسطها إنه خاطر لا تتعقدون من وراها. Atomic structure، عادة الأتوم تعرفون atom is the fundamental unit of any particular element، الذرة. So it's the basic unit of an element. The atom consists of 2 parts. A central nucleus، الأتوم عادة يكون متكون من النواة السنترال نيوكليوس،
which including protons with positive charge and neutrons which has no charge. So this is the central nucleus. and orbiting electron انه داير مدارها اكو اوربيتالات وفي الكترون اللي هو negative charge. So nucleus and electrons. So here we have the nucleus and here you have orbitals. قاريها كلكم، ما اعرف اذا اي واحد منكم دراسته كرديه او مو كرديه، فاعتقد اغلبيتكم دراستكم عربيه، فاذا مرات احاول اسوي explain بالعربي ما تفهموني اكثر، بس هو القانون English، بس احاول ابسطها. This is the nucleus and these are the orbitals and you have different orbitals starting from K to Q, and the nearest orbital to the nucleus have more power. So that one on the outer shell, it's looser than this one, and this one is looser than this one, and so on. So the inner one need more power. An atom contains a maximum of 7 shells, as you said. K, L, M, N, O, P, Q. These are a maximum of 7 shells for every atom. The K shell is located closest to the nucleus, this one, and has the highest energy level. I know basic. So electrons are maintained in their orbits by the electrostatic force or attraction between the positive nucleus and negative electrons. حكينا بها النيوكليوس تحتوي على بروتون positive charge and neutron انه ما عندها charge. فالelectrostatic force هو attraction between the positive nucleus and the negative electrons surrounding it. And هاي تسمى called binding energy or binding force. Okay? The measurement is electron volts or kilo electron volts, KeV. So هنا راح تقولون ليش بدينا بهاي الشغلات ما علينا بيها، بس راح نجي إلى الشيء راح نستفاد عنده when the X-ray is produced. The energy required to remove an electron from the orbital shell must exceed the binding energy of electron in that shell. قلنا انه شنو هو البايندينج انرجي؟ هو الاتراكشن or the force between the positive nucleus and negative electron. اي انرجي تفوق هذا البايندينج انرجي راح تخلي انه هذا الالكترون يطلع من الاوربيتال والايونايزيشن started. الاتوم الذره راح تكون في حاله تأين، اي غير مستقره. So unstable، فتحاول تستقر يا اما تسوي binding with other atoms or انه تشع. فهذا الشيء راح نستفاد من عنده. any other form of production of any radiation. مثلا نفس الشيء قلنا repetition. Nucleus of these orbitals K, L, M, N, O, P, Q. So a great amount of energy is required to remove an inner shell electron from K. قلنا انه عنده high binding force. فهاي ما بالسهل راح نقدر انه الالكترون نزيح الكترون من الكي shell. بينما but electrons loosely held in the outer shell Q can be affected by looser energy. لانه البايندينج فورس so small كلش قليله، فاقل انرجي راح تخلي انه هذا الالكترون from the Q shell to be loose. فكل واحده من هذين راح يكون عنده استفادتها بعدين راح نحكي عليها. مثلا for example in the tungsten atom، هاي بعدين راح نحكي عليه على الاكس راي تيوب هيك، راح نجي على طاريه تنجستن. تنجستن هو ماده، فهذا الماده انه it's highly important for producing of X-ray. فبالتنجستن atom the binding forces or binding energy are the follows. تقريبا يحتاج الى 70 كيلو الكترون فولت اللي حكينا عليه قبل شويه. البايندينج فورس الميجرمنت مالنا وحدتها هي الكترون فولت or
كيلو إلكترون فولت. فبس الانرجي اللي تحتاجها to release an electron from K shell تحتاج إلى more than 70 كيلو إلكترون فولت. أوكي. بينما ال L1 شوف الثاني الأوربيتال الثاني اللي يجي directly after K you need just 12 كيلو إلكترون فولت. يعني شوف من 70 إلى 12 يعني. بينما ال M you need about 3 kilo electron volt. So 70 to 3, just 3 orbitals. K is 70, this need 12, this need 3 kilovolt, and maybe N will need 1. And then for OPQ we will go down to the electron volt without kilo electron volt. هاي again example انه مو للدرخ بس تعرف انه ال inner shell مش قد يحتاج قوة خاطر انه kicking that electron from this orbital. كفيرست ليكتشر اعرف انه الفيزيكس مزعجة فما حاولت اطولها عليكم، فاريد انه تكون بسيطة وكوينسايد، فخاطر مو الاسبوع الجاي من نجي نروح على النكست ليكتشر تكونون قارين هاي الاشياء البيسكس، خاطر انه من نحكي على النكست ليكتشر كاتب continue on radiation physics and X-ray machine. فالبيسك fundamentals when you know these it will easy to follow the lectures. بس اذا تاخذون الليكتشر اليوم ما اعرف كم واحد حاضر هو اوتوماتيك اتندنس ريكوردينج، بعدين اصدقائكم اللي ما جايين بعدين اذا انتم تاخذون المحاضره اليوم وتخلوها الى يوم الامتحان فاكيد يوم عن يوم اسبوع عن اسبوع راح تكون صعبه اكثر. فحاولوا انه هاي القضايا البسيطه اليوم حكيتها انه ما طولت اكثر من نص ساعه، شويه تكونوا familiar with it so it will be easy to continue with next lecture. Okay, so at the end of 2020 we all wish each other a far better year than we have seen in 2020. شفنا اللي شفناه 2020 وإن شاء الله سنة جديدة مباركة على الكل. So نشوف إن شاء الله أيام حلوة بالقادم القريب. So happy new year at the end of the lecture for today. Any question?